no muhaka kungiagire na prayer movement na andu marare makihoya nigetha Ngai akeyonania no githomo kia Jesu ri aya to muhaka mahoe Jesu ni akeyonania na makirega kuhoya. Jesu akimera akiuga atiriri riria andu mena muhikania ri Lora, and Jesus said to them, thank you Airimu, and Jesus said to them, can the friends of the bridegroom mourn as long as the bridegroom is with them? But the days will come. Ira mundu ucio ngihinde ni goka. Ona heka rwimbo ndaiguite ngari-ini ya Julius gakiino ati hindi ni goka. Ndirarikana ciugo ici ingi uria koigaga. Jesu amerire ni marege kwihinga umuthi. But it will show. Haya, nuona matiehingaga. It will show along the way. No Jesu akiuga. But the days, not one day. Days will come when the bridegroom will be taken away from them. And then it will be a must. They will fast. Jesu amerire atiriri. Tiate muthe aya matingihinga. No kuringana na uria ni njikaga maundu ri. Matirona fata wa kwihinga. But days will come. Now listen. Muthenya umwe Jesu akieherio gatagati-ini kao. Agithie kirima-ini kiria gia kuguuranirio. Mountain of Trees. Yes. Ena Johana na Jakubu na Petro ri. Aya angi magikorwo and they makireherwo mwanake wari na ngoma thuku makirwo muceraga na Jesu ngoma eno ni yume reke ngwire ndugu icio inyanya na Judasi ari hau riu ni kungengana na boy ino ukona mamera come. Inyi si munaonanga kwa TV venye zinaitwa anaiambia kuja enda hivi tena hivi leo Judas ageragia kumira fanya hivi egeko guoke makigeria kuguithia kamundu gaka magemera toka come out in Jesus name. I decree, I declare, by fire, by force. Sema fire. Haduha, adu moige fire, gomani yoigaga fire. Gomani yoigaga fire. Fire. Meshi retie ne yoima. Magiciria riu ne yoima ne yathie. We githeti kwiraga ona ithu he ngoma twathiete kuingata ni twina itha wa Sami eha na ndari githomo twecirie ndina kuona nduri kuo ndimwira ndarugama haha ngimenyaga mundu uma kuo twina itha wa Sami year 2000 hari haitu hari na masakaya na mundu iho tuigaga ena ngoma etagwo wa mutwe gwicirio na inyu ni moyo wa mutwe na ira turari nake ira ni turatunganire na wa mutwe ari kiria roho wa mathiko na wa mutwe athiaga kuria gukue na wa mutwe mwathikana acokaga koima kuu agetha kundu kungi no anebu
when you bury your dead, he could find another dead. Na ni mundu thiurukite miaka mingi muno. And he's a person who walked around for so many years. Riu ithuĩ tukinyitana anake atano harĩ itura. And we gathered 5 of us. Tondu wa mutwe ni aregeire itura ritu. Because of what refused in our Na ithuĩ tukiuga tondu ni araregera kuo nikio andu marakua. And we say because he's staying here, that's why people are dying. Tukinyita wa mutwe. And we got Wamutwe. Mundu umwe akanyita guoko. And one person could hold the hand. Na wa mutwe hinya kiigana uguo. He's a giant. Na tukanyita uguo. And we could. Na ithi na nie ngĩigĩrĩra moko nda. And I placed. Na ngĩkĩmania kĩigĩrĩra mutwe. Na ndugu ici ingĩ ciothe. And the other Reke tukaire Ngai. and we started crying for the Lord. Tukiugĩrĩria ngoma ĩyo. And we shouted. Na tukiuga nĩ yathiĩ. And we said it has gone. Na nĩma wa mutwe akĩhorera. And Wamutwe could be calm. Na tukiuga nĩma ngoma nĩ yathiĩ. And we said the demon had been cast out. Twĩcirĩtie rĩu ngoma nĩ yathiĩ. And when we thought that the demon had been cast out, Tuonire wa mutwe atũrora ũguo ithuothe twaiga amen. and we saw Wamutwe look at us like this when he said amen. Agĩtũrora. And he looked at her. Ngĩona wa mutwe arũgama ũguo. And I saw Wamutwe stand up. Akiuga togio gio 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 gio. Na wa mutwe akĩũra. Wamutwe tena. Gwĩciria akĩrurumia ngari. Akiuga ngoma ĩno ndĩrĩ kũndũ yathiĩ. Akiuga mũthemba wanyu. And he said, your kind Ndũngĩruta ngoma ĩrĩa ĩ thĩinĩ yakwa. cannot cast out the. Na ndinoiga wa mutwe na ngoma nĩ ithuĩ twoigaga. And I have not seen that Wamutwe is possessed. Rĩu ithuĩ tũhana ndugu icio. And we are like those brethren. Ciareheirwo kamũndũ kau. And they were brought a young man. Cioiga fire. When they said fire, Nako gakoiga fire. and he could say fire. Kaigaga ndawa ya moto ni moto. And he could say the medicine of fire. Inyuĩ mwanjikĩria mwaki. When you throw fire to Na niĩ ngamũikĩria mwaki. and I can throw back to you fire. Andũ acio makĩingata ngoma. And those people tried to cast out people Mũthenya wothe the whole day. gũgĩtuka. And it was evening. Baba wa mwanake ũcio akĩona mwanake wake nĩ egũkua. And the father to the child saw Tondũ that the child nginya nĩ agire hinya. and he doesn't even have Nĩ kũgũithanio thĩ. it's because of being Nĩ gũkinyangwo. and being stepped on Nĩ gũtaikithio. and being told to vomit. No baba wao akiuga atĩrĩrĩ. And his father said, Ona akorwo ndakora arutwo rĩ. even if I have found the disciples, Nĩ ngweterera Jesũ. I'll wait for Jesus. Na no kĩo ngwĩra mũndũ wothe wĩ kanitha ĩno rĩ. That's why I'm telling everybody in this church, Ona akorwo nĩ ithuĩ wakorire arutwo rĩ. even if you found us disciples, Na tũgĩkwĩra nĩ ũkũringĩrwo kĩama rĩ. told you that a miracle will be performed, Na ndũrĩ ũraringĩrwo na rĩu rĩ. not yet been performed. Eterera mwathani no egũka. Wait for the Lord. Ona ithuĩ arutwo twaremwo. Even if We ikaranga gũkũ. stay here, Mwathani no arĩũka. the Lord will come. Baba akiuga niĩ ndikũinũka na mwana. And the father said, I will not go home with the child. Jesũ nĩ oka the next day. And Jesus came the next day. Akĩũria atĩrĩrĩ. And he asked, Agĩkora andũ aya nĩ anogu. and he found them tired. Agĩkora mwanake nĩ mũnogu. And he found the young man exhausted. Agĩkora mena gĩko. And he found them dirty all over. Agĩkora nĩ ta kũrarĩ mbara. Nĩ ta kũrarũagwo. Nĩ ta iriũko rĩa mbara. And he found it was as if there was a battle. Akĩũria nĩkĩ gũkũ kũrathiĩ. And he asked, what is it? Mũthee mwene mwana ona Jesũ. And when the owner of the Akĩgwa thĩ. he fell down. Akiuga Ngai And he said, Lord, mandagũteithia. help me. Ndakũthaitha I plead with you. ũndeithie. Help me. Wĩiguĩre mwana wakwa tha. Have mercy on my child. Ndĩramũrehire ira. I brought him yesterday. Ndĩramũrehera andũ aya. And I brought them. Na gũtirĩ ũndũ And maramwĩkire. they did nothing. Jesũ akĩra mwanake ũcio ũka. And Jesus told the young man, come. Jesũ ona nderutanĩirie. And Jesus could not use even a lot of strength. Jesũ ona ndegũgũmire. And he could not. Tondũ thĩna waku na challenge yaku ndũngĩtũma mwathani arutie nditi. Because your challenge cannot make Jesus to go and look for help so that he can do it. Akĩrũgama. And he stood. Akĩra ngoma ĩyo nĩ ndakwĩra. And he told that demon, I said, Ume thĩinĩ wa mwana ũyũ. get out of this child Na ũthiĩ kũnene. and go a bit far. Mwanake akĩagĩra. And the young man was healed. Na agĩkĩra nguo. And
na akĩinũka. and he went home. Arutwo aya magĩũka makĩũria Jesu atĩrĩ, And the disciples of Jesus came and asked Jesus, "Irĩrĩ, na tũrutaga na rĩtwa rĩaku rĩ, we teach in your name, na hĩndĩ watũtũmire rĩ, and is the thing you sent us tũthiĩ tũkahonia arwaru rĩ, to go and heal the sick, na tũkarute ngoma rĩ." and that we may cast out demons. Makĩra Jesu, githĩ ndũraririkana And can you remember rĩrĩa tuokire tũteng'erete, when we came running mokaga mena mawĩra makĩraga Jesu and they came with testimonies ũrĩa ngoma cimathĩkĩire? how demons obeyed them? Jesu akĩmera, ona nyonire Shaitani agwa thĩ ta rũheni. And Jesus told them, I saw the devil fall down like a lightning. Magĩthiĩ makiugaga rĩu Shaitani arĩgũaga thĩ ta rũheni. And they went saying that the devil will be falling down like a lightning. Magĩciria handũ hothe nĩguo arĩgũaga. And they thought that in every place he would be falling like that. Haha makĩũria atĩrĩrĩ, And they asked Jesus, aregire kũgwa ta rũheni, rũheni rũthire kũ? where did the lightning go? Rũheni haha rĩ. Where did the lightning Jesu aregire haha, ngoma ĩregire kũhenũka nĩkĩ? Karũheni hua, ngoma ĩregire kũhenũka ũguo nĩkĩ? Why did the demon fall like a lightning? Jesu akĩmera, inyuĩ And Jesus told them, you, ngoma ciothe itithiaga ta rũheni. for not all demons go like a lightning. Ngoma ĩrĩa yuma na mwana ũyũ, The demon that possessed this young man, ĩyo ti ya kuga karũheni. that one is not like lightning. Ĩyo ti atĩ wĩkĩrĩte gĩtheri kana nyama choma nda atĩ ngoma ĩyo ĩkwĩre nĩ ĩgũthiĩ. That one is not when you are feasting. Ĩyo ĩrĩroraga nda. That one looks at the stomach. Ngoma ĩno, That demon, ngoma ĩno no kĩmĩingate ĩrĩroraga nda. that demon looks your stomach. Yakwĩra, When you're fasting. ũraumia nda, The way you have a big stomach, tingĩrutwo nĩ mũndũ wĩna nda. it cannot go. Na ndĩmwĩre athuri, And let me tell you, man, nĩ kũrĩ ngoma ũtakaruta wĩna nda. there are demons that you never choose away. Koguo mũndũ wothe ũrathiĩ ũkiugaga atĩ nĩ ũraumia nda, So every person who is going to say that you have a big stomach, ũmenye nĩ ngoma iraciarana gwaku. know that it is the demons which are breeding. Mũthuri wothe anyihanyihie nda Every young man should use their stomach nĩgetha tũnine ngoma. so that we can chase away demons. Ngoma ĩyo ĩroraga nda. That demon looks at the tummy. Rĩrĩa yonire nda kenda i hau, When he saw many tummies, akĩũria, ĩno nĩ nda ĩkomete mahu ĩno? and he said, is this a tummy? Ĩno nĩ nda ndĩrĩ ĩrarĩkia gũthĩa mũtwe? And this one is still digesting. Ĩno nĩ nda ĩiyũrĩte kĩ mũkimo haha? Ngoma ĩyo ĩkiuga, ona harĩa ndingĩigua nda ta ici. And that demon said that I cannot Jesu listen to Jesu that. akĩmera atĩrĩrĩ, Jesus told them, mũthemba ũyũ rĩ, this kind, ti ta mĩthemba ĩyo ĩngĩ. it's not like the other kinds. Ĩno nĩ ya mahoya This one is for prayer na kwĩhinga. and fasting. Akĩmaririkania atĩrĩrĩ, githĩ mũtioririo nĩ arutwo a Farisai mũregaga kwĩhinga nĩkĩ? Do you remember you were asked by the disciples of the Pharisees why you don't fast? Maya nĩmo moimĩrĩra. These are the results. Ona iteherete gatagatĩ-inĩ kanyu, Even before I have gone he out of challenges ciambĩrĩria kũmũkora, there are challenges that have started to find you. and this challenge is telling you, And moritũ maya maramwĩra atĩrĩrĩ, raise your standards. oya ikĩro cianyu na igũrũ. Na niĩ nĩ ngwĩra mũndũ wothe wĩ haha, And I want to tell everybody who is there are challenges you may have overcome in the past. kwĩ mathĩna wanahĩtũkĩra na ũkahota. There are battles you have won in the past. Kwĩ handũ wanahũrana na ũkahota. But along this life, No thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ rĩ, even though you saw God onokorwo nĩ wonire Ngai in those instances, mahinda-inĩ macio rĩ, there comes a season nĩgũkaga mahinda and there is a kind of challenge na nĩgũkaga mũthemba wa mathĩna that demands you raise your standard. maugaga no mũhaka woe ikĩro ciaku. Jesu akimera, the problem is not you, Jesus told them that you are not the problem. the problem is not the devil, Thĩna ti ngoma. the problem is where you are operating from. Thĩna nĩ harĩa mũrarutĩra wĩra mũrĩ. You are too low Mũrĩ mũno thĩinĩ wa gĩthĩ. to deal with such kind of a challenge and a spiritual attack. Nĩguo mũhote kũhotana na thĩna ta ũyũ, na thĩna ta ũyũ wa kĩroho. If it was another challenge, No uma thĩna ũngĩ rĩ, you would have won it. nĩmũngĩahotana.
But at this level, you can't deal with every challenge in life. So you need to up your standard. Demons will not come down to your standards. Spiritual battles will never come down to your standard. It is you who must grow. It is you who must raise the standards. It is you who must maintain a standard. And when you operate from that standard, you will address every challenge. And that is what I am telling every child of God. You may think simply because you are born again that every demon will hear you and it will flee. But there is a kind that Jesus taught. There are issues in your family. There are issues in your background. There are bondages in your own life. There are challenges in the atmosphere. And some spiritual battles all over that they cannot be won by Sunday service message only. That cannot be won by waking up early in the morning and you pray for 5 minutes and you go. They cannot hear that. They cannot obey such. Jesus was telling them, it is unto you now. You were challenged. No, you were challenged by the other disciples. But you never listened to them. Now, this is what happens when people don't raise their spiritual standards. And you will reach a level and you cannot break through in that level. We will reach a level in our marriage and there are breakthroughs we can never have. A ministry will reach a level and there is a level you cannot get in. In your destiny and pursuit of God's goodness and purpose, there is a level you will never enter unless you raise your spiritual standard. And the first standard you must raise in your spiritual life, you raise it through prayer and fasting. That means prayer and fasting is a way of raising your spiritual standards. There are other ways of raising your standards. But today I just minister on prayer and fasting. In the book of Esther, chapter number 4, if you read the whole story, you will find the plan of Haman against the Jews. And he had planned that they might be annihilated or destroyed. And from there, Mordecai got the report and sent it to Esther. But Esther was having privileges as the queen.
and she was enjoying life in the palace. And as she enjoyed life, behind the scenes, there were plans against every Jew, no matter their status or privileges in life. Not just the poor ones, not just the weak ones, not just the unmarried girls, but for every Jew. If you had the blood of a Jew, no matter your position or your title, you were under this verdict. When Esther discovered that, she was told by Mordecai, go to the king and plead on our behalf that this decree may be altered. And don't think you are safe. You will also die. But even if you don't help us, that place makes me so happy. Let me tell you this. No na nyina wa Jerry ne Joy ne deteri liadiko reu muno. Julius Dioe. No nyina wa Jerry ne na nyina wa Gogi. Amwirire atiriri. Hihi no gukorwo wigetwo ni mwathani hau. Na ni undu wa ihinda tariri. Nigetho tuteithie. No ngigwa ndugututeithia ri. Tutiraguthaitha na towe Ngai ari ona hende wagatua njirire Ngai ti wa kihe kimwe akimwira na warega gututeithia ri uteithio witu ri ni ukoima handu hangi tondu wa mbere Ngai ni abangite atuteithie ri haguteithika no tugateithika Ngai arendaga kuhuthire nigetha tuteithike no unyitwo ni kiundu wone tari ithu urateithia ukirege no hau aregera we no ugathirira ho uguo tuteithie no guteithikira ho twika kirathimo kuri andu no kurathimirwo ro hau rathima kanitha nawe ukurathimirwo ro hau igwira ndutha onawe urikoraga Ngai ni akuigwira no here mwe kwanza mundu angimenya eno teithio wa andu aingi na menya andu aingi nowe marorete iguru no erituhie no agie ngoro njuru nigetha andu matigateithike no Ngai agoka agateithia andu na njira ona utegwiciragia we ukuonaga tari we muteithania ugatigwo hau ukona ari angi ni marathimwo mwathani arogocwo Esther akirwo atiriri ikori ogwika Esther akiuga atiriri if I go to the king now at this level, the law of the Persians, it will actually bring an execution against me. Akiruo wenda kuragwo ragwo Esther akiuga gikia yu atiriri dikoretwo mahoya-ini dikoretwo mahoya-ini na dathi uguo level-ini no ri that is now we are in verse 16
it may not work for me now. Look at what she said. Go gather all the Jews who are present in Shushan and fast for me. Neither eat nor drink for 3 days, night or day. My maids and I will fast likewise. And so I will go to the king, which is against the law, and if I perish, I perish. I'm ready to go for it. And when she raised the standard through prayer and fasting, muthamaki uria ungiamuragire ndamuragire. Watho uria wari utume andu aya manino matianinirwo. No niki tondu he level mundu agiriire ni gukinya urealize uguo maundu maya maikara ndikumetĩkĩria meyethere njĩra. Ona maĩ mangiuna mundu ni amonagĩrĩria matikaingĩre nyũmba. He hĩndĩ kwaurire tukĩingĩrĩrwo nĩ maĩ nyũmba gwitũ na tukiona maĩ nĩ maiyũrire nja yothe. Ndetire Joshua tugithie ruthingo-inĩ, ruthingo rwa mahiga. Niĩ ndirĩ bundi no nyũmba nĩ iyũrire maĩ na mbura no ĩraura na nja maĩ maratukinya gũkũ. Kwarĩ na nyundo igĩrĩ cia mbaũ na reke ngwĩre na nyundo icio igĩrĩ twahũrire ihiga, ũkahũra nyundo ĩno turumithĩtie ihiga, twahũrire ihiga nginya hakĩgĩa irima, tukĩeheria ihiga tũtarĩ na nyamũ ya gũkũra ihiga. Hĩndĩ ĩyo maĩ marĩa mothe marĩ nja mona ha gũthiĩ, tũgĩtigwo tũgĩthambia na mũtumia, tũgĩthambia no tũtiaihũrĩirwo nĩ maĩ tondũ we created a way. Maũndũ matikanerorerwo na maũndũ matikanakirĩrwo. Esther oigire ndikwĩrorera gũgĩthũka. I will raise my standards through prayer and fasting, and there shall be a breakthrough. That is only one way of raising the standard through prayer and fasting. And when they raised the standards, there was a breakthrough. And I am finishing with this. When you raise your standard through prayer and fasting, there are a few things you must know. Prayer and fasting releases divine power for supernatural results in stubborn situations. Yes. Prayer and fasting releases divine power for supernatural results in stubborn situations. And when Esther prayed, the stubborn king, there was a breakthrough. Jesus akira arutwo ake, this stubborn demon, it will require prior fasting. Na mundu ndehingagira hau ngomeri tondu ndukamenya riria ngome goka family-ini, tondu ndukamenya bara